Dear students, let's see the tutorial example related to the linearity. The second question. The given system is represented by a differential equation that is given by 3 dy of t divided by dt plus 4y of t is equal to x square of t. So, this is the second differential equation. That's the second system. So, we have to check whether the system is linear. But linearity check ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So first step എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ input x1 of t ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, so that we are getting the output as y1 of t. Second step, we are considering the input as x2 of t and we are obtaining the output as y2 of t. Third step, we have to multiply this equation number 1 by a plus equation number 2 by b. 1 into a plus 2 into b. അതാണ് third step ആയിട്ട് വരുന്നത്. Fourth step, we are giving the input as a x1 of t plus b x2 of t, and we are considering the output as a y1 of t and b y2 of t. Thus we will get the equation number 4. Our equation number 3 and 4 equal anangil, we can say that the system is linear. ഇതാണ് linearity question ചെയ്യുമ്പോൾ basically നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ 3 dy of t divided by dt plus 4y of t is equal to x square of t ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So let us take the first equation or first step. So നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് x1 of t യും ഔട്ട്പുട്ട് y1 of t. Now the differential equation is modified as 3 dy of t divided by dt plus 4y1 of t is equal to x1 of t whole square. That is equation number 1. Now equation number 2, for that input x2 of t, output becomes y2 of t. So 3 d by dt of y2 of t. So this modification ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന given differential equation ആത്താണ് നമ്മൾ modify ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ x of t ക്ക് പകരം x2 of t കൊടുക്കണം നമ്മൾ, y of t ക്ക് പകരം y2 of t. So this become 3 d by dt y2 of t for y2 of t is equal to x square of t എന്നുള്ളത് x2 of t square എന്നാണ്. Okay, x2 of t square. So this is equation number 2. Now step number 3 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് step 3? Step 3 ൽ a into 1 plus b into 2 ആണ്. So first equation throughout നമ്മൾ a കൊണ്ട് multiply ചെയ്യും. So this term a, third term multiplied by a. Second equation നമ്മൾ throughout b കൊണ്ട് multiply. This term is multiplied by b, this term is multiplied by b. Then we are adding these two. Okay. So നമ്മൾ add ചെയ്യുമ്പോൾ 3a dy of t divided by dt plus 3b dy2 of t divided by dt. Okay. ഇതാണ്. So this is our first expression. Then we have to add these two terms. A for y1 of t plus b for 4b by 2 of t. So അത് നമ്മൾ sum ചെയ്തു. Is equal to right hand side ഉള്ള terms. A x square of t plus b x2 square of t. A x1 square of t plus b x2 square of t. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So this is equation number 3. So a into 1 plus b into 2 നമ്മൾ ചെയ്തു. So we are getting an equation that is termed as equation number 3. ഇനി what is the next step? Fourth step ലേക്ക് വരുമ്പോൾ what is the fourth step? In the fourth step we have to give the input as a x1 of t and plus b x2 of t and the output as a y1 of t plus b y2 of t. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എവിടെയൊക്കെ x of t ഉണ്ടോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം, എവിടെയൊക്കെ y of t ഉണ്ടോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം. So this equation will become 3 d by dt y of t എന്നുള്ളത് a y1 of t plus b y2 of t plus 4 a y1 of t plus b y2 of t is equal to
x square ആയിരുന്നു. That will become ax1 of t plus bx2 of t whole square. Okay, so this is our equation number 4. So equation number 4 നമുക്കൊന്നുകൂടെ expand ചെയ്ത് എഴുതാം. 3 d by dt a y1 of t b y2 of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? d by dt. So this a is constant ആണ്. 3 കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3a d by dt y1 of t 3b d by dt y2 of t എന്നാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4a 4 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ 4a y1 of t 4b y2 of t. ഓക്കെ, 4a y1 of t 4b y2. തേർഡ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ax1 of t plus bx2 of t whole square. വേറെ ടേംസ് തമ്മിൽ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് we are putting. So this is equation number 4. So now we are comparing this equation number 4 ഉം 3 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. So we need to compare equation number 4 and equation number 3. So what is the comparison result? So this first two terms നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ equation number 3 ൽ. So that is same as the first two terms in the equation number 4. Next two terms in the equation number 3, that is same as the next two terms in the equation number 4. Now when it comes to right hand side, ax1 square of t plus bx2 square of t ആണ് നമ്മുടെ right hand side ആയിട്ട് വരുന്നത്. You can see here the right hand side. But when it comes here, this is totally different. ax1 of t plus bx2 of t whole square. Okay, this is whole square. So a square plus b square എന്ന് പറയുന്നതും a plus b the whole square എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ്. Because a plus b the whole square is what? a square plus 2ab plus b square. So this is also a plus b the whole square എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ a square x1 square b square x2 square plus 2ab x1 of t into x2 of t എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ൽ രണ്ട് ടേംസേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 is not equal to equation number 4. അതായത് വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ഇൻപുട്സ് is not equal to weighted sum of outputs. Okay, so that is why the system, now we can say that the system is non-linear. So the system is, therefore the system is non-linear. So this is how we need to check whether the system is linear or not.